I can see the comments. To Kushal, Lisa, Ananda. Hello everyone. Good morning. So today I'll be giving some time to settle, and then I'd like to ask you, what are your favorite dishes? Because today what we are going to study is oriented about foods and dishes. So tell me, what are your favorite dishes? Tell your friends in the chat box. Okay. You'll be reading one excerpt. Deals with these. I hope everyone has their books with them. I'm a girl. Okay. Hello. Good morning, sir. Priyok Sharnal. Hi, Priyok. এই সুমেধ, আমি তোকে একটা কথা বলতে চাইছি। কাল থেকে আমি ক্লাসে কৃষ্ণপাল নেমে ক্লাস করবো না। কাল থেকে আমি বিষ্ণু শঙ্কর পল নেমে ক্লাস করবো। Thank goodness for that. I'm sorry. Good morning. Good morning, everyone. I want this class to be interactive. যদিও এটা ক্লাস 4, খুবই ছোট। তাও চেষ্টা করবো একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করার। এই চ্যাট বক্সে আমাদের যেটা মনে হয় সেটা লেখার। আমরা বাটারফ্লাই বইটা পড়বো। তোমাদের কাছে সবার কাছে বাটারফ্লাই বইটা আছে? তো বাটারফ্লাই বইটাকে বার করো। হাই অঙ্কিতা। তারপরে আমরা টেল মি ওয়ান্স ইউ টেকেন আউট দ্য বুক, যদি কারো কাছে বই না থাকে সেটাও বলতে পারো। গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। You have done. ওই বইটা বার করো, বাটারফ্লাই। Have you all seen butterflies? তোমরা কি ইংলিশে বুঝতে পারো? ওকে, yes, we'll start. So, how does a butterfly look? কে বলতে পারবে? লেখো, চ্যাট বক্সে লেখো। নইলে আমাদের যেটা আছে, I read the excerpt and I leave, but that will not be a interactive class. If you want a class that's interactive, please to chat box এ লেখো। এই লেসন 3 আজকে উপবন্ধুদার বসে পড়ানোর কথা ছিল। লেসন 3 টেস্ট অফ বেঙ্গল।
We will be reading Taste of Bengal. Good morning, Bolam Nabi, Moon Haldar. Okay, সবাই এসে গেছে। তোমরা একটু এইটা এক্সারসাইজটাকে সলভ করবে। What is the taste of the following food items? দেখো রসগোল্লা যেমন সুইট, প্রথমটা এস ডাব্লিউ ডাবল ই টি সুইট, এরকম বাকিগুলো করে নিয়ে আসবে। ঠিক আছে, নেক্সট দিন। এবং এখানে দেখো এখানে কিছু এক্সারসাইজেস আছে। which taste do you like the most বলবে কোনটা ভালো লাগে। তো লেটস স্টার্ট। মনে হয় না সমস্যা হবে, আমি এই দিকে আছি। and I'll read this except with you. চ্যাটে দুজন, what is it? Good morning দাদা, have a nice day, have a nice day. Persistently having this connection issues. So I'll read the excerpt, a part of the excerpt from you, and I expect you, the students, when the parents are them with them, so you encourage the students to write or say, and you write that in the chat box. Let's read. Gogol. So we have the first character who is Gogol. Gogol lived abroad. He lives out of India. He visited Kolkata one summer with his parents. কোনো একটা সামার ভেকেশনে কলকাতায় এসেছে মা বাবার সাথে। His cousins Rihu and Gauri lived in Kolkata. Cousins Rihu Gauri তারাও কলকাতায় আছে। Gogol wanted to spend his summer vacation with them. Gogol চেয়েছে যে ওর যে cousins Rihu এবং Gauri তাদের সাথেও summer vacations কাটাবে। This was Gogol's first visit to Bengal. That's তো আমরা বুঝতে পারছি যে Gogol does not stay in Kolkata or India. He lives abroad. Zaina Rai. Now he has come to the city. He wants to spend time with his family. What we usually do, we get time on our vacations and try to spend that with our family. So Gogol too wants to do that. And we come across his cousins. They are Rihu and Gauri. Hi, everybody got Samra. Okay. So I hope you too visit your cousins, your relatives when you get vacations. So this is nothing new, and this chapter is weaved to their relation. As we discuss, we're going to interact with ourselves with all the things which we do in a similar fashion to these characters. A warm relationship quickly developed among the cousins. Gogol taught, Rivu and Gogol taught, teach it past tense. ঠিক আছে, teach, taught. Gogol taught, Rivu and Gogol to play badminton. You get badminton fellow, and you get time. We don't usually play badminton on summer vacations. We play it on winter days. The different that way that Gogol is playing with Rivu and Gogol vacations. Gogol taught, Rivu and Gogol badminton. He was delighted to learn Ludo and Carom from them. এটাও দেখতে পাচ্ছি Gogol delighted হয়ে গেছে। লুডো শিখছে, ক্যারাম শিখছে, ব্যাডমিন্টন শিখছে, যেরকম আমরা করি কোনো মাসি মামার বাড়ি যারা ঘুরতে গেলে খেলাধুলো করি, খেলাধুলো শিখি। কোনো কি অডিওর ইস্যু হচ্ছে? সবাই শুনতে পাচ্ছে? হাই, হোয়াট ইজ ইউর হোম? হাই সুমিত। মনে হয় অডিও ইস্যু হচ্ছে না। He was always full of joy and energy. ঠিক আছে, তো আমরা আরেকটা যেটা করবো, we will try to find associated words. Associated words মানে
এই ধরনের কথা আরো কি কি আছে, কি মানে হয় তার, we try to find them. So he was always full of joy and energy. Joy মানে happiness, energy মানে youthfulness, vibrance. হুম, এই ওয়ার্ডস গুলোর সাথে আস্তে আস্তে you have to get introduced এবং একটা খাতায় চেষ্টা করবে লিখে রাখার। Any new word you come across, try to write them down. That's the easiest way. Gogol was enjoying his summer holidays except for one thing. So what we saw is it's summer. Gogol lives abroad. He has come to stay with his cousins, Rivu and Gauri, in Kolkata. This is the first time he's visiting Bengal, and then he develops a quick relationship with his cousins. Very warm relationship they share, and Gogol taught Rivu and Gauri to play badminton. Okay, so Gogol is learning to play a lot of games. Is learning to play badminton, is learning to play Ludo, Carom. এখানে একটা বলছে লাস্টে যে he enjoyed his summer vacations, he was enjoying his vacations. হ্যাঁ, তোমরা এগুলো এই গ্রামার ক্লাসগুলো একটু মন দিয়ে করবে, কারণ এই টেন্স এনজয়িং প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আছে, ঠিক আছে? কখন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হয়, কখন সিম্পল পাস্ট টেন্স, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স, প্রেজেন্ট পারফেক্ট, কখন এইগুলো হয়, এগুলো you have to be very very thorough. When you're writing, then your words would not come naturally. You have to exert a lot of pressure, which should not be the case. Except for one thing. Can you guess what that one thing is? Tell me. Mapura is my home. Okay. Uh, তোমরা এখানে কমেন্ট করো, মিঠুন, গৌতম, কিশোর, অনন্যা। Tell me, what is the one thing? কি মনে হচ্ছে? One thing কি হতে পারে? What makes Gogol feel uneasy, uncomfortable? What is that? Deepen Rajkumar, good morning. Okay, Ganesh Manna, good morning. So, if you have that idea, Ankita, okay. এখানে গল্প করো না তোমরা। Tell me, try to interact. What can be the one thing which makes Gogol feel uneasy, unhappy? Can you tell me? Good morning, sir. Good morning. Bengali te Paran. Okay, okay. I'm trying to speak English যাতে ওরা কত পেজ, আমি প্রথমেই পেজ নাম্বার বলে দিয়েছি। পেজ নাম্বার is 37, 37, 36, 37, lesson 3, taste of Bengal. Eating, yes, eating is the problem. Yes, right. Achut Sarathi. Food becomes the problem. Okay, because you know কালচারাল শক হয় আমরা যখন একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যাই। হ্যাঁ, সেই কালচারাল শক মানে ডিফারেন্ট ফুড স্টাইল, ডিফারেন্ট ক্লোদিং স্টাইল, ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্ট, ডিফারেন্ট ওয়েদার, এগুলোর সাথে অ্যাডজাস্ট করি। এখানে অ্যাক্টিভিটি 1 আছে, তোমরা এই অ্যাক্টিভিটি গুলো করবে নিজেদের মতো, নেক্সট ক্লাসে করে এনে দেখাতে পারো। ছবি শেয়ার করতে পারো, আমি আমার মেল আইডি বলে দেবো, এখানে তোমরা পাঠাতে পারো। That would be helpful. Activity 2 হচ্ছে Gogol was enjoying his summer holidays except for one thing. What do you think this was? Discuss with your partner. So we had the discussion. Someone said that it was with food. Now let's continue. Any more chats? আমরা এখন second excerpt পড়বো। My good morning, sir. I'm Shawad Sharma. Okay, good morning. Nalisa, hi. আমি কলকাতায় থাকতাম। So next we will be reading the second activity. Let's do that. So second activity প্রথমেই বলে দিয়েছে যে what was that one thing. প্রথমেই বলে দিচ্ছে what was that one thing, and that is food. Gogol did not like the food he was eating. যে খাবারটা খাচ্ছিল ওটা গোগলের ভালো লাগছে না। At home, he mostly ate dry meat, eggs and bread. So আমরা জানি এখন প্রসেসড ফুড খাওয়া হয় এর বাইরে, ড্রাই করে ওরা প্যাকেজিং করে রেখে দেয়,
প্রিজারভেটিভস দিয়ে এবং সেটা মাসের পর মাস ধরে থাকে। That was something which Google was used to, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় তো আমরা সেটা খাই না। আমরা একদম গরম মাংস রান্না করে কড়া থেকে ঢেলে খাই। So that's the change in food patterns which people from other states or other places might find hard to adjust coming to West Bengal. So at home, he mostly ate dry meat, eggs, and bread. These are the three things he used to eat. He was not particularly fond of rice, roti, or dal. তাহলে ওর কি খেতে ভালো লাগতো না? রাইস, রুটি বা ডাল যেগুলো আমরা খাই মধ্যবিত্ত বাঙালিরা যেরকম খায় ঘরে ঘরে, সেটা খেতে ওর ভালো লাগতো। Gogol had spent a week in his cousin's house. কাজিনের বাড়িতে এক সপ্তাহ কাটিয়েছে। He had tried many Bengali dishes during his stay. কাজিনের বাড়িতে যখন ছিল ও অনেক বেঙ্গলি ডিশ ট্রাই করতো। সেই জন্য তো জিজ্ঞেস করছিলাম তোমাদের ফেভারিট ডিশ কোনটা? It's a mouth watering class. এবং Rivu and Gauri love Bengali dishes. ওরা এখানেই থাকে, এখানে থাকতে অভ্যস্ত, বেঙ্গলি ডিশেস খায়। They enjoyed hilsa fish in mustard. Hilsa fish in mustard মানে হচ্ছে এই সর্ষে বাটা দিয়ে ইলিশ মাছ। এটা খেতে ভালো লাগতো। গরম, জাস্ট বৃষ্টি পড়বে, ইলিশ মাছ বেরিয়েছে, সে সর্ষে বাটা দিয়ে ইলিশ মাছ খায়। Yes, Krishna Pal, you're right. Except for Bengali, right? And I eat. I ate হবে, ইটা থাকবে না। ওকে। সো এখানে আমরা এই ইলিশ মাছের গল্পটা জানছি। River and Gauri loved Bengali dishes. They enjoyed hilsa fish in mustard, posto, moong dal with peas. ঠিক আছে, পোস্ত মানে আমরা এটাকে ইংলিশে পপি সিডস বলি, পোস্তই লিখেছে এখানে। মুগ ডাল, কড়াইশুঁটি দিয়ে মুগের ডাল with peas, এইগুলো খাচ্ছে। Gogol was yet to adopt the taste of Bengal. Gogol এখনো adopt করে নিতে হবে। আপনি you have to get accustomed to, get used to. This is the problem. রিভু কবির ভালো লাগে, তাদের কি কি ভালো লাগে সেই সব খাবারের কথা বলেছে। ইলিশ মাছ, সর্ষে দিয়ে, পোস্ত, মুগ ডাল, কড়াইশুঁটি দিয়ে। গুগলকে এখন আলাদা করে নিতে হবে। After the first week, এক সপ্তাহ পরে, Gauri and Vivu's mother planned for a tour. Gauri এবং Vivuর মা tour বেড়াতে যাবে বলে ঠিক করল। He decided to take the children to Joynagar. তো ভাবলো যে আমরা ছেলেদেরকে জয়নগরে নিয়ে যাবো। তোমরা সবাই জিজ্ঞেস করছিলে কার কোথায় বাড়ি। আমার বাড়ি কলেজ স্ট্রিটে। হ্যাঁ, তোমরা জানো বোধহয় এই জায়গাটা, খনখনিয়ার এই দিকটা। তোমাদের জয়নগরে কি কারোর বাড়ি আছে? তাহলে বলো, জয়নগরে কার বাড়ি আছে বলো? আছে কি? জয়নগর কোন ডিস্ট্রিক্ট তোমরা কি জানো? আমি সারগাছিতে থাকি। ওকে, আই ইউজ ল্যাপটপ। তুমি কোথায় থাকো? ওকে, সো তোমরা ফোরে পড়ো, এটা বলা হয়তো একটু শক্ত হবে, তাও জিজ্ঞেস করো কোন রামনগর। রামনগর না, জয়নগর। জয়নগর কোথায় শোনা যাচ্ছে না। অডিওয়ে যদি কোনো সমস্যা থাকে তোমরা এখানে বলতে পারো। I'll take precautions so that the discrepancies are addressed. জয়নগর কোন ডিস্ট্রিক্ট? রাইট, সাউথ চব্বিশ পরগনা, রাইট। সো এই জিনিসগুলোর সাথে আমাদের একটু ইন্ট্রোডিউস থাকতে হবে। He decided to take the children to Joynagar. It's somewhere in Bengal, South Chobbish Parganas district. Rivu and Gauri's grandmother lived there. She lived in a green little village. So, how does the author describe the village? A green little village. Why green? Because it's full of trees, like we use to see in villages, lush green trees, and fences, and bushes covering the houses. That is why it becomes a green little village. সবুজ ছোট্ট
Gram, Gogol was excited at the prospect of exploring Bengal. এই যে বাংলার বিভিন্ন গ্রামে যাবে সেইটা গোগলকে খুব এক্সাইট করেছিল। গোগল ইমেন্সলি এনজয়েড দ্য জার্নি। গোগল জার্নিটাকে ভীষণভাবে এনজয় করছে। He had never seen so much green all around. আমরা বুঝতে পারছি গোগল একটা মেট্রোপলিটন সিটিতে বোধহয় কাটিয়েছে সময়টা, একটা আরবান লোকেলে কাটিয়েছে যেখানে এরকম ভাবে বন জঙ্গল গাছপালা পশু গবাদি এগুলো নেই। সেখানে জাস্ট টেকনোলজি, ইলেকট্রিক ওয়্যারস, অটোমোবাইলস এইসব দেখে গোগল বড় হয়েছে। এখন যখন পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন গ্রামে যেতে পারছে খুব ভালো লাগছে। He's trying to make good use of it. He had never seen so much of green all around. এত সবুজ ও আগে কখনো দেখেনি। He gazed happily at the thick bushes. ঘন সবুজ জঙ্গলের কাছে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল। গেজ মানে আমাদের তাকিয়ে থাকা। যখন অবাক হয়ে কিছু দেখো, গেজিং। গেজের প্রতিশব্দ কি হতে পারে সবসময় এখন পড়ে পড়ো, এইগুলো আস্তে আস্তে ডেভেলপ করো নিজের মধ্যে। সবসময় যখন কোনো ওয়ার্ড পাবে তার প্রতিশব্দগুলো দেখবে। ঠিক আছে, কি হতে পারে? গেজ এর মানে গকিং হতে পারে, GAWK, গক। গেসের কাছাকাছি মানে অগেল হতে পারে, অগলিং। হ্যাঁ, হি ইজ অগলিং, শি ইজ অগলিং, OGLING, অগলিং। গকিং, গেপিং হতে পারে, GAPE, গেপ। গেপিং, GAPING, গেপিং। গকিং, গেপিং, অগলিং এই শব্দগুলো। গেজিং, ঠিক আছে। So he gazed happily at the thick bushes. Thick bushes দিকে happily তাকিয়েছে। Trees and endless fields. এমন মাঠ যেন শেষ হচ্ছে না, মাঠের শেষ দেখা যাচ্ছে না। এখন দেখি না আমরা গ্রামে গিয়ে যে এই পার থেকে ওই পার দেখা যাচ্ছে না, চারিদিকে ধান ক্ষেত। Grandma lived in a quiet spot by a still pond. পন্ডটা মুভ করছে না, গ্র্যান্ডমা যে পুকুরের পাশে চুপ করে স্থির হয়ে থাকেন সেই পন্ডটা মুভ করছে না। হ্যাঁ, সেখানে গ্র্যান্ডমা বসে আছে। আই এম অ্যান ইন্ডিয়ান স্টেড। আমি সৌম্যজিৎ ঘোষ। ভাই সৌম্যজিৎ, তুমি কি ইন্ডিয়ান? হ্যাঁ, সবাই তো ইন্ডিয়ান মনে হয়। Maybe some Bangladeshi people. My house is in Durgapur. Okay, Arambagh Ramnagar. Okay, sounds a bit good, right? So I ate. Good morning, sir. Good morning. So this is what is happening. Grandma lives in a quiet spot. So grandma, তার বয়স হয়ে গেছে, বয়স হয়ে গেলে we want quietness. We don't want the hush of the city life. Even in this village, she wants quietness. So our grandma, she's found sitting quietly by a still pond. The pond is not moving. এই still pond কিন্তু গ্র্যান্ডমার জীবনটা যে স্টিল সেটাকে ইন্ডিকেট করে দিচ্ছে। She had white hair and glowing smile. বৃদ্ধা হয়ে গেছেন, তাই জন্য চুলটা সাদা। তার হাসিটা এখনো চমকাচ্ছে, গ্লো করছে। ঠিক আছে, glowing bright. She welcomed each of them with an embrace. সবাইকে তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন নিজের বাড়িতে এবং আলিঙ্গন করছেন, জড়িয়ে ধরছেন। She's embracing. She hugged Gogol tightly. আমরা দেখতে পাই যে বৃদ্ধ লোকেদের মধ্যে লাভ, অ্যাফেকশন এই জিনিসগুলো একটু বেশি হয়। ঠিক আছে, বিশেষ করে ঠাকুমাদের মধ্যে, জেঠিমাদের মধ্যে। এবং সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি গোগলকে একটু টাইটলি হাগ করলো মানে জড়িয়ে ধরা, আলিঙ্গন করা। তো she hugged Gogol tightly. Gogol felt he was back home. গোগলের মনে হলো ও বাড়ি ফিরে এসেছে। তো grandma has the capability to give the comfort which Gogol wants. এবং Gogol finally gets the comfort. গোগল মনে হচ্ছে ও বাড়ি ফিরে এসেছে। তাহলে আমরা এই সেকেন্ড অ্যাক্টিভিটিটা করলাম। আমরা দেখতে পেলাম যে গুগলের খাবার ভালো লাগতো না। কি কি খাবার রিভু গৌরীর ভালো লাগতো, গুগলকে অ্যাডাপ্ট করতে হবে বেঙ্গলের টেস্টের সাথে। কিছু উইকস পরে গৌরী রিভু ফাদার প্ল্যান করলো ট্যুরে যাওয়ার জন্য, ওরা জয়নগরে গেল। হ্যাঁ, গুগল ওয়াজ এক্সাইটেড। প্রসপেক্ট মানে এই যে অ্যাডভেঞ্চার, এই যে জার্নি,
এটি প্রসপেক্ট বলছে। ঠিক আছে, প্রসপেক্টের আরো মিনিংস হয়, ক্যারিয়ার প্রসপেক্টস কি, জব প্রসপেক্টস কি, অফ এক্সপ্লোরিং সামান মানে নতুন করে খুঁজে পাওয়া, খুঁজে দেখা, এক্সপ্লোর করা। এক্সপ্লোরিং বেঙ্গল, Gokul immensely enjoyed the journey. এইগুলো আমরা দেখছি যে he was gazing happily, endless feelings, white spot, এই জিনিসগুলো আছে। এখানে ওয়ার্ড ট্রোভটা আছে, let me see চ্যাটে কি করছে। হাই হাই প্রশান্ত, জানি না দাদা বিশ্বজিৎ প্রশ্ন, আই এম নট আ জম্বি, ওকে আর ইউ আর জম্বি। So what is embrace meaning? Embrace মানে ওই হাত করা, sorry. So okay, this is it. Now we come to the word trove part, where dishes, food items, adapted. So you get see the meanings. Again, মানে এখানে help, close, holding close বলছে। ওকে, আর এই অ্যাক্টিভিটি গুলো তোমরা একটু সলভ করো বাড়িতে। হ্যাঁ, সলভ করে ছবি তুলে মেইল করে দিতে পারো। মাই মেইল আইডি ইজ SAGNIKBANERJEE Shaktik Banerjee .personal PERSONAL@gmail.com। ওকে, সেটা করতে পারো। নেক্সট ক্লাসে নিয়ে আসতে পারো, নেক্সট ক্লাসে আমি দেখবো। জানি না এখানে ইমেজ আপলোড করার বোধহয় সম্ভাবনা নেই। তোমরা যদি বলো আমরা অ্যাক্টিভিটি 1, অ্যাক্টিভিটি 2, অ্যাক্টিভিটি 3 এরকম 3 part A এর answer, 3 part B এর answer এইভাবে you can write on the chat box and I'll try to check them. Okay, that's something we can do. Activity 3, activity 4 gets over. Ever let's continue. It was 9:30 a.m. So it was 9:30 a.m. So we get to know about the time. They sat in the open courtyard in the pleasant morning sunshine. কোর্টইয়ার্ড মানে চাতালের ওইখানটায় বসেছে, বা বাড়ির বাইরের যে সংলগ্ন জায়গাটা আছে ঘরের সাথে সেইখানটায় বসেছে, এবং প্লেজেন্ট মর্নিং সানশাইন। We get an idea about the time, 9:30, কোর্টইয়ার্ডে বসে আছে, প্লেজেন্ট মর্নিং সানশাইন। Grandma had prepared hot luchis and potato curry for them. ঠাকুমা কি করেছেন? আলুর তরকারি, লুচি রেঁধেছেন। Gogol was hungry. He found the food very tasty. He was licking his fingers. তো কি হলো? গোগোল হাংরি ছিল, ও ফুডটাকে খুব টেস্টি লাগলো, ওর খুব ডেলিশিয়াস লাগলো। When we are hungry, we usually find the food to be delicious and tasty. And he was licking his fingers. Remember, in a finger licking good. How was the food? It was finger licking good. So here we get a glimpse of it. He was licking his fingers. After breakfast, the children played in the courtyard. Courtyard মানে ওই চাতাল থেকেই আমি করছি, আমার ওটাই মাথায় আসছে। আমাদের পুরোনো বাড়িতে নিচে একটা চাতাল ছিল, ওখানে আমরা খেলতাম। After breakfast, the children played in the courtyard, বা উঠোনের ওই দিকটা, উঠোন ঠিক নয়। Time passed quickly. It was soon 12 in the afternoon. রাত্রি সময় কেটে গেল, আর এখন দুপুর 12টা। হয় না, বেড়াতে গিয়ে খেলাধুলো করছো আর সময় দেখতে পাচ্ছ না। গ্র্যান্ডমা লাঞ্চ রান্না করছে সবার জন্য। খুব পরিচিত একটা দৃশ্য, আমরা সবাই এরকম একটা ঘটনার সাথে আমাদের পরিচয় রয়েছে। Gauri told her that Gogol did not like Bengali food. তো রিভু আর গৌরী এরা হচ্ছে ওই দুই কাজিনস। গৌরী বলছে যে গুগলের এই বেঙ্গলি ফুড ভালো। গ্র্যান্ডমা স্মাইল, গ্র্যান্ডমা হাসলো। She took all of them into the kitchen. সে সবাইকে রান্না করে নিয়ে এলো। আমরা গ্র্যান্ডমাকে দেখছি, হ্যাঁ, she is in a pacified state, সবসময় আনন্দে আছেন, হাসছেন, খাবার তৈরি করছেন। Google could see now the actual process of Bengal cooking. এখন গুগল দেখতে পাচ্ছে যে বাঙালি ঘরে ঘরে রান্না কিভাবে হয়, সেটা একমাত্র বাঙালির হেঁসেলে এলে দেখা যায়, কিচেন হেঁসেলে। সেইখানে এসে গুগল gets more accustomed to the way Bengalis cook, our mothers cook. He felt a new interest in Bengali food. So this text is Gogol's discovery of the culture of Bengal. এবং এইখানে কিচেনে এসে এই খাবারগুলো দেখে ভালো লাগছে, খেতে ইচ্ছে করছে, সময়টা ভালো কাটছে।
It's a contrast to his urban life, the life he spends here. He ate a hearty lunch of rice and rohu curry. Rohu মানে হচ্ছে রুই মাছ, ভাত আর রুই মাছের ঝোল, এটাই ওর জন্য বরাদ্দ আছে আজকে। সেটাই ও লাঞ্চ খেলো, হার্টি লাঞ্চ, মানে হি রিয়েলি লাইকড ইট। হার্ট মানে হৃদয়, সেখান থেকে হার্টি, ফুলফিলিং এখানে মানে দিয়েছে, বা হ্যাপি, ফুলফিলিং ইজ দ্য রাইট ওয়ার্ড। হার্টি লাঞ্চ খেয়ে ও তৃপ্তি করে খেলো। দেন দেয়ার ওয়্যার রসগোল্লাস এন্ড সুইট কার্ড, তারপর রসগোল্লা ছিল এবং মিষ্টি দই ছিল। In the evening, the children sat around grandma and heard stories. বিকেল বেলা ঠাকুমার পাশে সবাই বসে গল্প শুনছে। এখান থেকে কিন্তু এই ফোক টেলস, ফোক ন্যারেটিভস যেগুলো হয়, ঠাকুমার ঝুলি, ঠাকুর দাদার ঝুলি, এগুলো এখান থেকেই আসে। ঠাকুমা নিয়ে সবাইকে বসে গল্প বলে, ঠাকুর দাদা নিয়ে বসে গল্প বলে। তো সেরকম একটা দৃশ্য আমরা পাচ্ছি। গোকুল এনজয়েড ইটিং পেঁয়াজিস। পেঁয়াজি মানে পেঁয়াজি, খেয়েছো নিশ্চয়ই। অনলাইন পকোড়াস, ফেভারিট বেঙ্গলি স্ন্যাক। সবাই বিকেলে বসে আছে, পেঁয়াজি খাচ্ছে, সময়টাকে এনজয় করছে। সুখদেব মন্ডল তুষার, আই লাভ পটেটো কারি অ্যান্ড লিচিস। ওকে, হাই বিহান, হাই। দাদা বাংলায় বলবেন? হ্যাঁ, বাংলায় তো বলছি। একটু ইংলিশটা শুনে শুনে, ও যেহেতু ফোর তাই জন্য বলছি, যাতে ওরা কানটা যাতে ট্রেন হয়ে যায়। একটা সময় 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা তোমরা একটু, সবাই বলে এটা নিউজ টিউজ শুনবে, তোমাদের কানটা ট্রেন হয়ে যাবে ইংলিশ, ভালো হবে। তো এইটাই ঘটেছে 9:30 AM এ। কোচিয়ার্ডে বসে আছে, প্রথমে লুচি আলুর তরকারি খেলো। গোকুল খুব হাংরি ছিল, ভালো খেলো। তারপরে বিকেলে দুপুরবেলা খেললো বন্ধুদের সাথে। কোচিয়ার্ডে 12টা বেজে গেল। তারপরে বেঙ্গলি ফুড কিচেনে এলো। কিচেনে আসার পরে দেখলো কিভাবে রান্না হয়, রুই মাছের ঝোল, ভাত এইসব খেলো খুব তৃপ্তি করে। আর বিকেলে বসে ঠাকুমার পাশে বসে পেঁয়াজি খাচ্ছে, গল্প শুনছে। দ্য ফ্যামিলি রিটার্ন টু কলকাতা ইন দ্য ইভিনিং, এবং সেই বিকেলেই ওরা কলকাতায় ফিরে এলো। জয়নগরের ছিল, জয়নগর থেকে কলকাতায় ফিরে এলো। ইট হ্যাড বিন আনফরগেটেবল ডে ফর গোগোল। গোগোলের খুব ভালো গেছে সত্যি। হি হ্যাজ রিয়েলাইজড ওয়ান ইম্পর্টেন্ট থিং অ্যাবাউট বেঙ্গলি ফুড। বেঙ্গলি ফুড নিয়ে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বুঝতে পেরেছি, সেটা হলো the taste of Bengal is closely related with love and care. বাঙালিরা যেভাবে রান্না করে, যেভাবে আদর করে রান্না করে, সেটা অন্য কোনো স্টেটে আমরা দেখতে পাবো না। এইটা রিয়েলাইজ করতে পেরেছে গুগল লাস্টে, যে the taste of Bengal is closely related with love and care. ও ড্রাই চিকেন খেয়ে অভ্যস্ত, এগস, ব্রেড, প্রসেসড ফুডস, ফাস্ট পেস লাইফ আমরা খাই, সেই ধরনের জিনিস খেয়ে অভ্যস্ত। কিন্তু এখন জয়নগরে গিয়ে ঠাকুমার হেসেলে he understands the taste of Bengal, how food in Bengal is cooked. এবং এখানে কিছু এক্সারসাইজেস আছে, টেকিং আউট প্রপার নাউন্স, প্রোনাউন্স, আমি জানি না কতটা পড়েছো এইসব গ্রামারের জিনিসপত্র। Take help from your elders, solve these exercises, show it to me. There's a rhyme chant: if all the world were paper and all the sea were ink, if all the trees were bread and cheese, what should we have to drink? Huh. Okay, মজার জন্য এগুলো রয়েছে। এবং finally, okay, you have the answers. Let's work together. So here I think the chapter ends. গুগল ফিরে যাচ্ছে, চ্যাপ্টারটা এন্ড হয়ে যাচ্ছে এখানে। আজকে আমরা যেটা পড়লাম সেটা হচ্ছে টেস্ট অফ বেঙ্গল। এবারে তোমরা বলো, তোমাদের কোথায় প্রশ্ন আছে, কি জানতে চাও, প্লিজ বলো। থ্যাংক ইউ স্যার, এই গল্পটা আমি শুনেছি। ওকে, আই লাভ পটেটো কারি এন্ড লিচি। আস্ক মি ইয়োর কোয়েশ্চেন, যদি কারো সমস্যা থাকে প্লিজ বলো। কোথাও বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে?
আরেকবার কিছু বলবো, কোনো এক্সারসাইজ তোমরা সলভ করেছো, তার আনসার চাও, যে কোনো কিছু। This is the very best class. Thank you, Partho. Thank you. So, tell me, if there are no questions, then we would conclude the class. Thank you, sir. Sir, embrace meaning? Embrace মানে জড়িয়ে ধরা, আলিঙ্গন করা। Embrace, hug করা কাউকে। ওকে, আমি বলবো যে তোমরা একবার, স্টুডেন্টসরা, বাচ্চারা, তোমরা একবার পড়ার চেষ্টা করো নিজেরা। একটু ভেঙে ভেঙে হয়তো পড়বে, পড়তে কষ্ট হবে, বাট স্টিল পড়ার চেষ্টা করো এবং একাধিকবার পড়ার চেষ্টা করো। আর যে কোনো নতুন ওয়ার্ড পাবে ডিকশনারি খুঁজে তার সমার্থক শব্দগুলো পাশে লিখে রাখবে, পেন্সিল দিয়ে ছোট্ট করে পাশে সমার্থক শব্দগুলো লিখে রাখবে এবং ট্রাই টু ফাইন্ড মোর অ্যান্ড মোর ওয়ার্ডস। একটা সবাই পকেট ডিকশনারি রাখবে নিজের কাছে। রিয়েলাইজড মানে কি? রিয়েলাইজ মানে হচ্ছে টু আন্ডারস্ট্যান্ড সামথিং, হ্যাঁ, এবং এমন কিছু আন্ডারস্ট্যান্ড করা which enlightens you, রিয়েলাইজ করা about something, উপলব্ধি করা বাংলায় যেটা বলি। বিশ্বজিৎ ঘোষ, ইট ইস দ্য ভেরি বেস্ট অনলাইন ক্লাস, থ্যাংক ইউ। কৃষ্ণা পাল, নো স্যার। পার্থ ঘোষ, নো স্যার। সুব্রত মন্ডল, রিয়েলাইজ মানে কি? অচ্যুত সরথি, হার্টি মিনিং? হার্টি মানে ফুলফিলিং, তৃপ্তি করে খেয়েছে, হার্টি লাঞ্চ, ফুলফিলিং লাঞ্চ। বিশ্বজিৎ ঘোষ, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো আই এন্ড দ্য ক্লাস। আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে। এভরিওয়ান টেক কেয়ার, হ্যাভ গুড ফুড, রিড গুড পোয়েট্রি, গুড স্টোরিজ, এন্ড সবাই একটা ডিকশনারি রাখবে, ছোট ডিকশনারি, সবাইকে একটা ডিকশনারি কিনে দেবেন, ঠিক আছে? এবং সেই ডিকশনারিতে তোমরা যেই ওয়ার্ডস পাবে সেই ওয়ার্ডস গুলোকে খুঁজে খুঁজে তার পাশে যেসব সিনোনিমস থাকে সেই সিনোনিমস গুলো লিখে রাখবে টেক্সটের পাশেই। যেই কোনো টেক্সট পড়বে সিনোনিমস গুলো একটু লিখে রাখবে। ওকে, স্টে ওয়েল, বাই।